the donor, how I organize these activities. So they have to stop to do what they're doing to come and do the work for me so that I can get my salary, I can increase the revenue from my organization, I can have fancy reports. Often we use their pictures, even we're not paying them to use their pictures, yeah? It's like we took, it's like we just, now we have this fancy form, like consent. Can you sign a consent to take your pictures? Yes, I signed to take a picture, but I didn't sign that my face is on your front page of your report, you know? And all that, like we instrumentalized people. And that's the problem with the civil society. And I'm saying that with a lot of humility because I still work in the civil society. And I think if us in the civil society don't recognize the harm that we are doing, then we are not changing. And we cannot wait for people outside the civil society to tell us what's wrong with us because we are the ones who know what's wrong with us. And I think linking that to the whole conversation around the democracy and how people are not taking positions, in any democratic processes, I think there is institution of democracy. Of course, there is a political parties, there is civil society. Specifically to our country, for example, we have made the political work extremely difficult because we only let politicians to do everything that they need, that us, we should have done. You know, like politicians, they have role and mandate to lead their members. But now, because there is absence of trade union voices, there is absence of citizen voices and protest, there is absence of teachers or civics. Now politicians have to do all of it. And it's become critically impossible because we don't do our work. And we keep on saying why citizens are not taking part because we are not doing anything. We are expecting the political party to come and say this woman has been violated. We are expecting the political party to say why there is tozo is increasing, like all that stuff. So that is the problem. And I hope, Anna, you're coming in, you're going to solve that problem. Not just for Twaweza, but for the entire civil society ecosystem. And I think one of the way that Twaweza specifically can put a dent on that, Twaweza, unlike most of the civil society, you are investing a lot on research. I think there needs to be honest conversation and research on the state of the civil society in Tanzania. And this is not in the name of weakening the civil society, but to have those honest conversations. And we can curate those conversations that we can start in having those conversations. We can have empirical data, and we can engage other actors and looking at the way in which that struggle can connect. That one. Into the Sauti za Wananchi come with like 7% on the things that we like, yeah? But we invest on the 30% on why there is a growing dissent, why there is citizens behaving like this. So I think integrating citizen agency, and here I would really like to appeal to an institution like Twaweza and other research entities to also look at it not from just political point of view, but also from sociological and anthropological point of view. To echo Anna's point that behavior changing, and it's not like society doesn't operate on autopilot. Yeah, I was revisiting because I was just stunned after re-election of Trump, and it was like, what is happening? You know, and they come across this theory, anthropological theory by Vita Turner. It's called luminality. I don't think you have seen it. It's quite an interesting theory, and it speaks on the world is on transition. So luminality is the stage, the rite of passage, like between one stage to the other. You know, like between being a child and being adult, like that stage in between, in the rite of passage. So now they've taken that theory and put it in the global context of the global politics, and to build
a whole body of knowledge of structured and unstructured, how people appeal to unstructured society, their desire to have no authority, their desire to protest, and all of it. And it shows that potentially the problem that we are facing as a country is not just unique to Tanzania. Like, we are seeing those patterns across the world. And if we are seeing that countries across the world, then it comes to us to understand how society reacts and what value does society put on a certain issues, etc. So I think there is a value not just to look at the citizen participation from the political perspective, but also to interrogate how society move and invest a lot on using anthropological approaches and methodologies to understand how a society work. And I think out of that, Twaweza not only will serve the organization, but also create the base, or will create resources that other organizations can use to advance democracy in Tanzania. So with that, back to you, Bwana. Thank you very much to the three of you. Thank you so much. Mimi kazi yangu leo is very simple, just passing on the mic. Kwenye Kiswahili tunasema kaanga mbuyu, acha wenye meno watafune. You just ask them the questions and then they will respond. Now, because we are a little bit pressed with time, nitawaomba mreje and then we will engage, but after the next three speakers, ambayo ndio our last panel, because we continue these conversations on the same topic. So I am going to kindly ask you to go back. Thank you so much. So continuing with the conversations on the same topic, democracy building, citizen agency, reflecting on our own sector, civil society, etc. And as you are digesting the critical feedback that you have received from someone who claims not to be from the NGO world and someone whose life is entirely in the NGO world. To continue the same spirit, tunawakaribisha wengine watatu. Max, I'm about to call you to go to the stage and you are going in that direction. Mfano wa Halifa. Mimi nakuita kwenye stage, wewe sijui unaenda wapi. Karibu kwenye stage. Ulikuwa umeshaenda mbali but in the wrong direction. Karibu sana. Dada Jane Magigita, karibu. Max, wewe swali lako ndio unalisikia sasa hivi kwa mara ya kwanza. Kuna matumizi ya teknolojia, and uweza matumizi ya teknolojia kweli it's becoming instrumental in the fight for democracy, citizen agency, etc. Or is it now becoming an illusion? Because yes, there is a lot of evidence of how citizens have used different forms of technology to mobilize and organize, such as the Gen Z in Kenya, and how they translate, using AI, translating the finance bill and communicating and composing, etc., etc. But at the same time, we know with the use of technology, the likes of Professor Kitila na wenyewe wanazitumia the very same technologies to increase surveillance, to control us, and to silence us at the same time. So, what do you see unfolding this space? You'll be the last one to speak so that you reflect on your question. But Jane Magigita, you already got your question, which is building more and taking us specifically kwa kwamba social movements zinaanzishwa na watu ambao ni passionate, wanafanya kitu fulani. Na wewe umekuwa katika hiyo sekta, lakini tumesikia walichotuambia Halifa na Mishi kwamba tumekuwa so professionalized, etc. But wewe bado upo kwenye hii sekta na bado unafanya kazi na watu ambao wana hiyo passion for bringing the change. How do we balance between the professionalization lakini pia ile passion ya kuleta yale mabadiliko? And the third speaker, nimemkaribisha wa mwisho kwa sababu yeye ndo atakuwa wa kwanza kuzungumza, ni dada Aidan Kiangi. Karibu.
And Dada will take on from where Halifa, I believe, where Halifa and Dimishi walipoishia, and recalling one of the things that he once said in a convening we had like this at our old Twaweza offices, and very passionately she said, one doesn't become an activist because they're working for an NGO. So leo tunampa nafasi aendelee kutuchapa, especially on what do you see? You have worked in the civil society sector, but now you are outside the civil society sector. What do you see as some of our glaring blind spots, and how can we improve? But at the same time, now that you are in the corporate world, and recently kumekuwa na a lot of push on the CSO private sector collaboration. Tunashirikiana na Vodacom Foundation, Stanbank na wengineo wengi. How do you see these collaborations and relations unfolding into the future? And are they really going to be working for the people? Or what will they be working for? Whose interest? Karibu. Asante. I think like everyone else, I was waylaid and then coerced and then brought here at gunpoint. So part of the rejection, or rather walking away, you're seeing from citizens is because we've done badly at this level, and not just with civil society, but also private sector. So that reflection has to happen, and it has to be a candid one before you can say you want to be with the Vodacoms of this world, before you can say you want to be with the Vodacoms of this world, before you want to say that, you know, because our great professor trusts you. Whether he trusts you, I'm not so sure. Whether you're useful might be something you need to ask yourself, which is fine. And for private sector, that's the conversation we're also having, because what we call the private sector is also a collection of traders, for all intents and purposes, industrialists who truly believe in taking this country forward, and rent seekers, who many are the ones we want to take photographs with. So you need to be also careful at that level who you want to be associated with, and are you willing to be an outlier so you can have the integrity, the moral standing to have that conversation and be able to stand for what you believe in. And just to give you a background, because many people think it's just private sector, I actually worked in government. My journey started in government, right? And at 26, I knew very quickly that I'd gone up against power, and then also realized what lust for power looks like. And so this thinking that it's just the last 5-10 years that things fell apart, went off the rails, no, it's been happening for a long time. I think the only difference, we had a shock to our system, and we had to be truthful to ourselves in what we're facing. Now, coming back in terms of the collaborations that we would love to see between private sector and civil society, because we're not essentially different parts of the society, we're just different continuums of the society. It's who are the allies, right? And they're there, whether you're looking within government, we've got a lot of individuals, a lot of agencies that have already been built on that, right? Who is willing to walk that long mile with you? Not to be, because you're going to be good at delivering, we're going to be able to tick the box from private sector, by the way. We do have our boxes that says we involved civil society. And we talk about it in terms of, if you give them an allowance, a package for an allowance, because they love workshops, they'll be happy, let them organize that, that's their thing, right? They know how to handle the per diems for the participants. No, seriously, these are the conversations we have. And then we decide which ones are the most compromised, and we invite them to collaborate because they do like the ribbon cutting. It's as simple as that, and I'm being honest to you.
talking about how to collaborate, you have to decide as a sector who and how. If it's for the photo ops, they're there. But if it's for the policy, in-depth discussions on how do you take this country forward and make sure that Tanzania works for us in the long term and not in the short term, then there are other players we need to be speaking to. And many times we don't go there to have those conversations because we're chasing the glitter. And unfortunately, that's where you've lost a lot of us, whether it's the private sector, whether it's the citizens, even people in government who really have extended their, even their own security and safety, even those we've left down. Is there hope? I am still hopeful. I'm not leaving this country. I've got no plan B, right? This has always been my plan. And like Aidan, I'm trying to look for more of the solutions and no more of the problems, but we have to stop being naive, right? Tanzania did not show up suddenly in the state. We worked hard to get here. So how do we work hard to get ourselves out of this rut? Thanks. Yeah, thank you so much. Naomba niongee kwa Kiswahili. Waganda watanielewa, najua na Wakenya watanielewa. Watajitahidi. Yeah, nadhani baruani umenibadilishia swali. Yaani hapo umeibuka na swali lingine tofauti na ulilonipa. Sasa sijui inakuaje. Lakini labda niseme ni share tu experience. Wamesema kwamba kuna usomi versus wasiosoma. Kitu ambacho nimejifunza, sijui ni labda nilipata mentors wazuri wakati naingia kwenye sekta miaka karibu 25 iliyopita. Nilifundishwa namna ya kukaa karibu na watu, kukaa karibu na wananchi, kwa kuwa pia mimi ni mwananchi. Kwa hiyo nilipokuwa founder wa taasisi inaitwa Equality for Growth, nilikuwa na background ya kufanya kazi kama lawyer, kama legal aid provider kwenye scheme nyingine ya wanawake. Na wale mnaofahamu wanaitwa learned brothers and sisters, the way unavaa, the way unaongea. Nini unataka kufanya kwenye jamii iliyokuzunguka? The passion, that passion. Kitu gani? Kwa hiyo mimi kilichonisukuma, nilikuwa nikiona wanawake kwenye legal aid scheme wanaulizwa swali moja kwenye form ya registration pale Women Legal Aid Center. Unafanya aina gani ya kazi? Kipato chako ni kiasi gani? Wanawake wanaandika pale, napata 5,000 kwa wiki, napata 30,000 kwa mwezi. Yale maswali yalivyokuwa yanajibiwa yakawa yananipa mimi maswali zaidi. Hivi hawa wanaishije? Hivi hawa wana survive vipi? Kwa hiyo wakati tunaanzisha Equality for Growth 15 years ago, the area that we wanted to engage was engaging with informal of the informal. Watu ambao wanajitafutia, lakini mazingira wanaojitafutia maisha ya kila siku, yani ni wale casual the casual. Maana yake unamkuta huyu mtu anaingia sokoni, anaamua kutrade, hajui jinsi ya kutrade, hajawahi kuingizwa kwenye seminar, hajui mwenyekiti wa soko ataengage vipi, hajui kitu kinaitwa ushuru, lakini ameamua kwenda kwenye public space na akaengage. Kwa hiyo tunaposema kwamba tunaonekana tumebeba kofia fulani, nadhani tu ni kujua umeenda wapi na umeenda kufanya nini. Unaweza kabisa ukawa sehemu ya jamii na ukamake impact. Sasa nitatoa mifano tu michache ya kawaida. Unaingia kwenye soko Arusha. Wale tuliokuwepo kwenye CSO wiki, tulitembea masoko ya Arusha kwenye CSO wiki ya mwaka juzi na mwaka jana wakati wa wiki ya Azaki. Nakumbuka mimi nilipata fursa ya kwenda kwenye soko moja kubwa sana. Imezungukwa pembeni kuna mahoteli makubwa ya kitalii. Ukifika kwenye lile soko, wanasema soko kubwa juu, soko kubwa chini. Ile soko kubwa juu kuna wafanyabiashara wanauza mboga mboga, zucchini, vegetables, spinach, kila kitu cha namna hiyo. Soko la chini wanauza the same product, vegetables, zucchini na nini. Hili la juu
limejaa wanaume watupu na hili la chini limejaa wanawake watupu. Prices za soko la juu walikokaa wanaume, bei ni tofauti na bei za soko la chini. Kwenye the same market, hao wa juu wana supply kwenye hoteli za kitalii, hizo Mount Meru, wapi wapi. Kilo moja ya zukini ina bei tofauti na kilo moja ya zukini inauzwa na mwanamke kwenye soko la chini. Kwa hiyo inakwambia kwamba kuna vitu fulani vinaendelea katika jamii, power imbalances. Hizo tunasema ni tunasema nini hiyo, pay gap inakuwepo hapo. A lot of discrimination kwenye mifumo hata ya kwenye local government level. Natoa mfano mmoja wa hilo soko la Arusha. Kingine, unaingia katika soko kubwa lenye watu 3,000 vis-a-vis kuna soko lina watu 100. Power dynamics kwenye soko lenye watu wengi na kwenye soko dogo ni tofauti kabisa. Ukiingia kwenye soko kubwa, pale mapato yanayokusanywa ni mengi, ushuru unaokusanywa ni mwingi, fursa za kiuchumi ni nyingi. Mwanamke akigombea kwenye soko kubwa ambalo lina fursa nyingi, lina ushuru mwingi na linaingiza mapato mengi, kushinda kuwa mwenyekiti wa soko ni kama haiwezekani. Lakini akienda kwenye medium size market au soko dogo, smaller size market, akigombea wanaume watamsupport, atapata na wanawake, atagombea, na tumeona wanawake wanakuwa wenye viti wa soko, sio kwenye masoko makubwa. Kwa sababu gani? Sehemu ambako kuna resources, sehemu ambako kuna fursa, wanaume wana speed kuingia pale. Hata kama anasema mimi siwezi kuuza mboga mboga, lakini kama soko lina fursa ya resources, mwanaume anaingia kwenye sekta ya mboga mboga kwa sababu pale kuna fedha. So when it comes about monetary value, ina drive hizo patriarchy system na power dynamics na gender inequalities kwa sababu ya hayo maeneo. Mfano wa 3, mwanamke anakuwa empowered, anafahamu soko letu linaingiza ushuru kila wiki milioni 50. Hizi pesa zinazokusanywa zinaenda wapi? Mbona choo ninachotumia na tundu ninalotumia la choo hakifanani na mapato ya soko? Anaamua kwenda kuuliza, naingia kwa mwenyekiti wa soko, naomba nijue mapato ya hapa ni kiasi gani. Kama raia tunasema citizen agency. Akishaanza kuuliza tu maswali yale, haya mapato yanakusanywaje, yanaenda wapi, mbona sioni yanarudi? Kuna study plan tumefanya na wajibu nzuri kabisa kuhusu namna ushuru wa masoko unawezaje kurudi ukaboresha miundombinu. Akianza kuuliza maswali magumu, yule mwanamke yuko prone to eviction. Atanyang'anywa kizimba, atafukuzwa sokoni. Kwa hiyo kuna issue pia ya create safe spaces na security kwa wale ambao wanakuwa change agents wanapoamua kutoka kwenda kuleta mabadiliko. Mfano mwingine wa 4, informal sector sisi tunaitazama kama part ya private sector kwa sababu inasukuma engine, ni kama engine ya private sector. Hata kama natumia mifano, hata kama ni Mohamed Enterprise au Mo, atatengeneza sabuni, atatengeneza mafuta, atatengeneza ice cream na vitu fulani, anawategemea hao wachuuzi wa chini kutoboa. Na hii ni realities, wanaosukuma vitololi, wanaoshika, wanatembea barabarani, kwenye highways. Tumeona idadi kubwa ya wachuuzi wa kike na wa kiume wamejaa kwenye highways zetu. Kwa hiyo tunapoongelea kwamba kuna public private sector dialogue, tunazungumza kwamba part of the private sector kwenye value chain ni pamoja na hawa wa chini ambao wanaonekana hawana maana, lakini ndio wana make the engine going. Kwa hiyo hii pia ni debate kubwa kwamba wanapokuwa katika mazungumzo ya kunegotiate, whether it's about kodi, kuhusu ushuru, tozo, nafuu za kibiashara, namna gani hawa wataingia kwenye dialogue na wakaongea kwa lugha yao wakaeleweka. Kwa sababu pia hawajasoma kihivyo. Hawa ni semi retreat ambao wamemaliza la 7, wamelambalamba kidogo form 4, lakini sasa hivi tumeona wimbi kubwa la vijana wasomi na wasichana wasomi wameingia kwenye uchuuzi. Kwa hiyo sasa hivi yule Asha aliyeko soko la Kigongo la Mboto pale na darasa la 7 yake ana techniques za kuimarket nyanya yake ikatoboa pale. Lakini sasa hivi amekuja kijana mwingine au dada mwingine msomi, ana bachelor of marketing, si ndio?
amefundishwa namna ya kumarket biashara, jinsi ya kuengage na watu wakubwa, kuingia kwenye maofisi, kunegotiate, anakuja na additional skills, anakuta yule mama yuko pale, yeye hana kitu cha ziada. Kwa hiyo tunaongea kundi kubwa la watu ambao mfumo tu utawatema kwa sababu ya gap kubwa ya unemployment. Vijana wetu wanaingia kwenye spaces ambazo walikuwepo watu ambao hawajasoma, sasa hivi wana venture huko. Kwa hiyo ninapoongea, naona nimeambiwa muda unaenda, nina raise two issues muhimu. Issues are land rights. When we talk about economic rights, haki ya ardhi is very pertinent to a young boy or to a woman, kwa sababu hiyo ndio resource ya kwanza anaweza kumiliki. Na tumesikia kwamba sera ya ardhi imepitishwa juzi, imekuwa launched. One element ya sera ya ardhi pia inasisitiza sasa hivi ardhi iwe productive, lakini pia itaanza kuimpose malipo hata kwa ardhi ya kijijini. Watu wataanza kulipia sasa hivi tozo kama tunavyolipia mjini. Maana yake wengi watasukumwa pia kwenye uwezo wa kumiliki ardhi. Lakini kuna issues za leadership, 50-50 agenda, umuhimu wa wanawake na vijana kuwa kwenye vyombo vya maamuzi kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya taifa. Tuna issue pia za negotiation na capacity to negotiate kwenye issues za levies, issues za taxation ambazo ni ngumu wengi kuziongea, lakini watu wanaweza wakafundishwa wakaweza kunegotiate huu ushuru ulioletwa huko kinyume na utaratibu. Lakini pia access to information is very crucial tunapo engage na groups kama hizo. Asanteni sana. Sorry kukukatisha na kukuwekea pressure. Na samahani kwa wote nisije nikaonekana niko very rude. Lakini Professor Kitila nimepewa taarifa kwamba anatakiwa kurush somewhere quickly. Kwa hiyo tunataka tumpe nafasi. Kwa hiyo Max, utavumilia kidogo? Unaweza aha. Inabidi abaki. Ni mtumishi wetu, lakini anakotakiwa kwenda, yani sasa ndege, kuna abiria wengine watacheleweshwa kwa sababu wanamgoja Professor Kitila. Tamlipia tiketi nyingine. Dada Jane, sorry kwa kukatisha. Max amekupa nafasi na wananchi wamesema utulie. Ubaki hapa utusikilize. Wakati huo pamoja na kwamba dada Aida amesema we have become so good kwenye kufuatilia registration, participant list na nini. Sawa. Naomba niwakumbushe wale ambao bado hamjascan ile QR code, kwa sababu so far we have 20 something people ambao wamescan hiyo QR code ya registration. It is there on your table. Scan it uweze kuregister. Hata kama dada Aida ametusema please register. Okay? Scan the QR code. Max, karibu. Asante sana. Sasa sijui nianzie hiyo uliyosema watu kuchukua QR code. I hope hata wale wasiotuelewa Kiswahili wanaweza kucapture, ila nitafanya code mixing. Lakini nadhani kama tutataka kufanya narration tutafanya. Lakini nafarijika kwa Professor Kitila kunipa nafasi niongea kiwepo. Ni jambo jema kwa sababu kuna mawe yatakulenga. Lakini nimefarijika kwa sababu huu ndo utumishi. Hajanipa nafasi. Aha. Nakupenda mtetezi wangu. Teknolojia. Labda nituanze, unajua takwimu, kwa sababu tuko na Twaweza, takwimu zinatoa uhalisia. Na takwimu hizi, hasa kama tuna wanasiasa hapa kama wapo, wanaweza huenda wasiwe wanaziangalia, lakini sasa napenda niwakumbushe. Tangu taifa letu linazaliwa, Tanzania, tangia 1961 tangu tumepata uhuru mpaka mwaka 2020, labda niongelee internet users. Tulikuwa na watumiaji wa internet takriban milioni 25 mpaka mwaka 2020. Miaka mitano, 2020 mpaka Disemba, sasa mpaka March 2025, milioni 50. Double in 5 years. Kwa mantiki hiyo, uongezekaji wa utumiaji wa digitali ni mkubwa sana. Is it an illusion? Tutafika.
Lakini ukuaji huu umechagizwa na kujengwa miundombinu ya access kwa wananchi. Teknolojia imeleta nini kwetu? Imesaidia kudecentralize information dissemination. Imewapa power hata wale ambao hawakuweza kuwa wanaonekana kuonekana. Tuanze na the good side of it. Ingawa nadhani teknolojia imeweza kuamplify uchawa katika kipindi cha miaka 5 ndio chawa wameweza kushamiri sana. Lakini imeleta nafasi ya kudecentralize information dissemination. Awali kwenye media industry tulikuwa tuna wahariri ambao walikuwa ni gatekeepers, marafiki wakubwa wa serikali. Kwa sasa the power they used to have kuzuia story fulani zisitoke kwenda kwa umma imekatwa. Kwa mantikio, power to the people. Teknolojia pamoja na uzuri wake inaweza kuwa na changamoto, lakini ukifocus kwenye uzuri unagundua kwamba teknolojia imeleta wajasiriamali wapya wengi mno. Nilikuwa South Africa last week kwenye mkutano wa wajasiriamali ambao tumeanza miaka 8 iliyopita. Tunakutana kuweza kukumbushana transitions tulizopitia. Katika makampuni zaidi ya 1000 yaliyokuwa pale, 400 plus yanadili na teknolojia. Kwa mantiki hiyo, teknolojia imeibua fursa au nafasi mbadala za watu kufikiria tofauti. Lakini hatuwezi kuongelea sauti za wananchi bila kuongelea teknolojia. Sauti za wananchi ya Twaweza inatumia teknolojia. Ndio simu zinatumika kuweza kufanya search survey. Je, nafasi ya serikali iko wapi? Bahati nzuri serikali miaka 5 iliyopita kuna baadhi ya vitu kwa sasa hivi vilivyopo havikuwepo. Data Protection Act haikuwepo, hakuna sera miongozo inayoongelea namna ya kuweza kufanya interoperability. Sasa ndio kisiri chake mifumo kusomana. Awali hatukuwa na mifumo kusomana, ndio maana ulikuwa unaenda NIDA wana taarifa zao, sijui kila sehemu walikuwa na taarifa zao. Lakini sasa nadhani mlisikia Mheshimiwa Rais akiwa anasema mifumo inatakiwa kusomana katika nyanja hizi za dijitali, na kwa kuwa tumeshakuwa na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo na washukuru asilimia kubwa hapa tulishirikiana to push the government to come up with the Data Protection Act that safeguards our right to privacy. Sasa mifumo inapoenda kusomana kuna hatari kubwa inatoka wapi? Ongezeko la watu wanaotumia vifaa vya kidijitali, sio internet. Tuna zaidi ya vifaa vya kidijitali vyenye kuwa na SIM card zaidi ya milioni 80 nchini Tanzania. Lakini ongezeko hili linapelekea kuwepo watu wengi wenye kutumia vifaa hivi bila elimu ya matumizi yake. Surveillance, mass surveillance, ambao sijui surveillance Kiswahili chake ni nini? Mass surveillance wakati mmoja inaweza kufanywa na mamlaka za nchi, lakini wakati mwingine kafanywa na watu wengine, third parties. Mara nyingi tulikuwa tukiangalia watu wakiangalia adui mkubwa, ukiangalia swala la surveillance wanadhani ni serikali. Yawezekana serikali na wenyewe wanaweza kuwa ni wahanga katika hilo. Ingawa mifumo itapokuwa ikisomana, kwa kuwa tuna sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, sasa mwananchi pia ana tool. Sheria hiyo inampa nguvu ya kwenda kwa tume kulalamika kwamba anahisi taarifa zake zinachezewa. Sasa sheria hii haimbani mwananchi peke yake. Ni bahati mbaya wananchi wanadhani hiyo sheria ni kwa ajili ya kuwabana wao tu. Hata ikitokea kuna authority ya serikali ambayo imeviolate your right to privacy, una haki ya kuiburuza mahakamani. Na sisi kama Jamii Afrika tunacho kitengo maalum cha kuwasaidia wahanga wa violation ya right to privacy. Na tumeweka hiyo makusudi kuhakikisha kwamba yeyote, iwe ni sekta binafsi, iwe ni serikali au ni mwanasiasa, asije akaviolate haki ya watu ya faragha. Sasa wakati huu wa uchaguzi, tunapoenda kwenye uchaguzi mkuu, kutatokea violation kubwa, kutatokea surveillance kubwa, lakini niwaambie wananchi kwamba teknolojia tuiangalie on the positive side, kwamba ime decentralize information dissemination na tuitumie effectively tuweze ku push authorities into unahitaji niachie kabla sijaendelea sana, kuna kitu nataka kukiongezea. Yes. Sasa ukiangalia sisi tuna projects kadhaa. Mzee Uto ni moja kati ya collaborators tuliokuwa nao Wajibu Institute. Teknolojia imerahisisha uragabishi wa Wajibu Institute kwa kushirikiana na Jamii Afrika kuweza kuamplify namna mbadala ya wananchi kupambana na vitendo vya kifisadi.
Lakini teknolojia hiyo hiyo tukatengeneza tool ya kuhakikisha kwamba mwananchi tuna safeguard haki yake ya faragha. Tukatengeneza kitu kinaitwa fichua uovu. Siku hizi kama mmefuatilia, baada ya kufanya some capacity building to state actors ambao ni maafisa habari wa serikali, mtabaini kwamba vitu vinaandikwa X, serikali inajibu. Vitu vinaandikwa Jamii Forum, serikali inajibu. Teknolojia imerahisisha kusababisha serikali iwe responsive. Awali watu tulikuwa mnapiga kabobo, mnapiga maneno, wapi wananyamaza, kama ambavyo Halifa alisema they don't care. Lakini sasa hivi ni kwamba mkijichanganya, itaanzia TikTok, itaingia Jamii Forums, itaingia X, utablock huku, utafika wakati watu wana VPN, utoboi. Njia pekee ni kuwa responsive. Technology imesaidia kupush the government to be responsive. Kwa hiyo to me nasema yawezekana kuna glitches, lakini tunaweza kuzifix tukiwa na ushirikiano wa pamoja. Asante. Asanteni sana. Thank you very much. Ni waruhusu, alafu tutaweza ku-engage. Mnawaona jinsi ambavyo wananionea, wanasema kwamba I never gave them the questions, but then when they started speaking, you realize I gave them the questions in February. Right? Not even half an hour before or yesterday, I gave them the questions in February. That's why they got time to prepare. Professor Kitila, utanisamehe, you just have to hold on a little bit. There is somebody else who is more powerful, and she has decided to use her veto power. Uzungumze baada ya yeye kuzungumza. Mama, karibu. Mama ameomba azungumze kabla ya wewe kuzungumza. Sasa mama, sijui tufanye arrangement gani? Sijui utakaa au utasimama, na nani akupe company hapa? Aidan, I don't know, na professor waje? Peke yako? Great. Jamani, mimi nasimama hapa, cha kwanza kabisa, it was a big surprise. Si kawaida wazazi kuingia kwenye kazi za watoto wao. Mimi na uzoefu huo kweli. Mama baba anakuja, mama anakuja, aone mtoto anafanya wapi kazi. Sidhani kama ni kitu cha kawaida. Lakini nashukuru sana Twaweza. Na ninaposimama hapa, sio kwa sababu ni mama wa Aidan tu. Naomba niwakilishe wazazi wenu. Kwa sababu ukweli nimesimama kwa niaba ya wazazi na vijana, kwa sababu wote ni vijana kwangu. Mimi na miaka 81. Kwa hivyo hapa hakuna mdogo wangu, ni watoto wangu. Lakini najua bila shaka kuna wazazi wanaokaribia umri huu. Bila najua wengi bado ni wadogo, lakini wakilisha wazazi. Kwa sababu wote mlioko hapa, kila mzazi ana neno, ana pride kwa ajili ya kijana ambaye amefanya kazi Twaweza. Mimi naomba niwashukuru. Nianze kuwashukuru kwa kumlea. Bahati mbaya Rakesh hayupo. Rakesh alianzisha NGO kule Mwanza, inaitwa Kuleana. Na amekuja ameanzisha Twaweza ili kulea. Kwa hivyo hilo neno lingine la Twaweza ni kuleana, si ndio? Nadhani mnaleana na mmemlea Aidan. Hayo tu ni introduction, nimeombwa. Haumjui vizuri Aidan alipokuwa kijana na kwa nini pengine labda naye mwingine labda ameyasahau. Aidan ni firstborn wetu. Nimejaliwa, mwenzangu Mungu ameshamtanguliza, huu mwaka wake wa 10.
tulipata watoto 5, lakini 5 tashangaa, watoto 5 walikuja haraka haraka. Aidan alizaliwa hajaanza hata kutembea vizuri, ana mwaka 1 na miezi 4, akazaliwa mdogo wake yuko pale Betra. Chap 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 chap. Simama wakuone. Betra hajatembea. Imagine babake Aidan was a medical doctor, among the first doctors. Yani madaktari wa kwanza kabla hata ya uhuru. Amesoma Makerere, amesoma Edinburgh, amespecialize. Alafu mimi ni graduate. Lakini tunazaa watoto bila mpangilio. Sasa na baba yake alikuwa hana dada, kwa hivyo alitamani sana kupata mtoto wa kike. Haraka haraka akazaliwa mtoto wa kike Cynthia. Wakati Betra majanza atakutembea. Betra amezaliwa Mei, Cynthia amezaliwa July the following year. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, Cynthia hayupo. Hata hii nimehakikisha kwamba tutamwakilisha. Hiki kitenge nilichovaa alinipa Cynthia. Nilitaka na yeye awepo. Sasa kuna mdogo wake na Cynthia, kwa kweli alishajiandaa tuje wote. Anaitwa Dalini. Mtaka kukumbuka familia yetu ni ABCDE. Hata msipokumbuka majina mnasema Sasa B ni yule Bertram, C ni Cynthia. Sasa D Dalini. Bahati mbaya asubuhi hii akawa hali yake sio nzuri, asema hawezi kuja, ametuma salamu. Sasa Aidan tumekaa. Kwa kweli Dalini kidogo nilipumzika kidogo, nikaenda na kupumzika kwenye ilibidi niende kusoma tena, nikaenda University of Nairobi. Sasa baada ya hapo tumetoka nchini. Nilipomaliza kusoma nikamzaa Dalini. Basi 2 girls, 2 boys, 2 girls, ndio. Lakini Mungu naye ana mipango yake. Basi tumetoka nje ya kuzalikuwa WHO. Sasa kidogo tena akaja msichana mwingine. Na sasa huyu msichana akawa twini wa Aidan. First born nizaliwa Januari 15 na last born Januari 15. They are twins. Naomba Elsie. Kwa hivyo Elsa akafunga kwa sababu sasa wote wanakuwa Eyakuze. Ya kwa kifupi ndio Aidan amezaliwa Mwanza. Alikuwa mtundu kidogo, very inquisitive. Akiwa na miaka 4 tukiwa Mwanza, tumeenda yacht club, Mwanza club, kulikuwa na swimming pool. Tulitoka kusindikiza ndugu yetu railway station. Tukaenda, kumbe mwenyewe yuko curious, watu wanaogelea, hajawahi kuogelea, amevaa viatu. Unajua Afrika tunavyovalisha watoto kila kitu. Sasa mimi niko na dada yao yule mdogo wao, natoka naambia mama, ulikuwa wapi? Mtoto alitaka kuzama. He fell into the swimming pool. Na nguo zote na viatu. But there was, unajua Mungu akiwa na mpango wake. So he was rescued. Sasa na baba yangu akasema lazima aogelee, la sivyo atakuwa na trauma za maji. Kwa hivyo ameogelea mpaka ana boti sasa hivi. Yuko member wa yacht club. Anasaili kutoka zui hapo mpaka sasa, ndio utundu wa Aidan. Ajali nyingine tulikuwa mwaka 1973, 74, Idi Amin ameanza fujo.
Sisi kule tulikuwa tunakaa mlimani, akatupa libomu. Sasa lile libomu lilikuwa karibu na nyumba yetu. Mimi tukaamua kwamba hawa watoto watatu bora tuwasogeze waje Dar es Salaam kwa wazazi wangu to be safe. Sasa kitu ambacho anapata kwa baba yake, ambacho nadhani ndio hicho Twaweza mmekiona, wakati wa baba yake alikuwa mkurugenzi, alisema tunahamisha watoto. Hapo Mwanza watu wanaanza kuhama, lakini baba yake alisema siwezi kuacha ofisi. Watu wa ofisi wanaweza wakaondoka, lakini lazima nikae kwa sababu ni mkurugenzi. Kitu ambacho nadhani mmekiona, baada ya kukosa pasipoti kila kitu, Aidan alibaki. Those were the Sasa katika leadership nadhani alianza akiwa mdogo, kwa sababu baada ya kujifungua Bertram imetoka hospitali. Kitanda cha baby kilikuwa ina bedroom, lakini yeye alikuwa na bedroom yake. Siku nimetoka hospitali, Aidan alilia, hakutaka kabisa kukaa kwenye chumba chake. Alihamia kwetu. I think he was very curious to see this newcomer. Lakini ameendelea hivyo, ni ile tu kwamba upendo, na amekuwa firstborn, anashughulika na ndugu zake. And as a Catholic wameenda kusoma Waterford, Swaziland, walikuwa bado wadogo, hawajapata confirmation. Aidan ameorganize mpaka wadogo zake wamepata confirmation. That's kind of leadership. Ameanza majukumu yake nadhani mapema zaidi. Afa alijaliwa hii sauti alionayo, alijaliwa akiwa bado mdogo, akiwa primary school, Greek school Arusha. Walikuwa na mchezo wa Joseph kwenye Bible, the technical color robe, alikuwa naimba. Ana sauti kubwa sana ya kuimba. Sasa nadhani amegeuza imekuwa ya kuongea. Kwa hivyo nadhani, sijui mnataka kujua nini zaidi baba yake. Sasa ni kwamba, lakini hapa nilipo kwa kweli namshukuru Mungu na wajukuu watano. Na anaye kama mimi nimesimama kurepresent hata wazazi wenu, lakini kwenye familia na mjukuu wangu ambaye pia is my twin. Amezaliwa tarehe 2 Februari na mimi nilizaliwa tarehe 2 Februari. Naomba mjukuu wangu mtoto Aidan, Maria Elena, njoo. We call each other twins. Kwa hiyo ndio familia. Aidan anaendelea kutulea kwa sababu ndio baba, na nakumbuka hii ya kujali watu. Tulikuwa tunaenda sana nyumbani Bukoba. Kwa hivyo siku moja alikuwa na miaka kama 4 hivi, tumekaa, wazee wamekuja kutuona, akaona mzee mmoja ana viatu. Akamsogelea akamwambia, mbona wewe hujavaa viatu? Unajua watu wa kijijini. Akamwambia, mimi sina viatu. Akasema, nitakuchukulia viatu vya baba navyo vipi? Kwa hivyo kijijini kwa kweli wanawafahamu. Sasa vitu gani kuhusu mzazi yoyote? Mmesema kwamba Aidan aongelei mambo ya passport. Ni kitu kilituuma, ni kitu kilitusumbua kama familia. Na wanafamilia wengine wakanambia, bora umfiche, asiwe anatembea hivi hivi, yani security yake ilisumbua wengi wanafamilia. Lakini mtu mwenyewe ndio huyo, hata useme nini, ataenda na maisha ya kawaida. He never worried, but we worried a lot. Kwa hivyo ule msimamo wako wa kuto washekeni labda, maana hata alipokuwa baby alikuwa halii sana, alikuwa ni mtoto wa kulia, yani very very calm.
very quiet, hapendi makubwa. I don't know how you manage to catch him, kwa sababu mimi kule nimeambia jamani, Aidan hatujamwona, tumpongeze, ni mtuonye kila wakati is busy. Time will come, but I know he's avoiding that. Na it's compassionate, lakini kikubwa mimi ningependa tu kushukuru familia ya Twaweza. Na yeye nilikuwa naona za wakati ule wa mambo ya passport na mambo mengi, mlichukua picha yake, mkamwandalia maneno mazito sana kuonyesha how you really appreciate Aidan. Na Aidan ni Aidan. Hataki tena sijui nani, sijui kuanzia kwa mama namwita Aidan, ndugu zake. Driver atamwita Aidan. Sweeper atamwita Aidan. To him, titles to me titles. It's just part of the crowd, part of all of you. Kwa hivyo kila mtu kwake ni Aidan. Na hili jina imetoka kwa best friend wa baba yake, was also a fellow doctor and Irish. Alikuwa anaitwa Aidan O'Hara. Lakini ana majina mengi. Ni Aidan Frederick. Frederick alikuwa best man wa baba yake wakati wa ndoa. Alafu ana lingine Lwanga ambao ni watakatifu wa Uganda. Ana lingine alipewa na babu yake Makai, which means very strong and very resilient. Eyakuze. Kwa hivyo ana 5 names. Lakini Aidan ndio linalojusha. Kwa hivyo kwa kweli naomba sana mchukue wote. You are just great people. Otherwise, asingeweza kumanage to go through what he went through bila nyinyi. Nawashukuru, na mchwa kwa niaba ya wote wanawashukuru wazazi wengine. Mjue kwamba they are very proud of you na kwa kazi mnayofanya. Sasa kwa sababu mimi ni mtu wa elimu ya watu wazima, nimejifunza mengi, elimu haina mwisho. Lakini nilikuwa naomba nimtize Aidan. Without good education, mambo mengi yatakuwa yanaswa. We have a problem with education in my country. Tumeviona. Napoongea power tunayo sisi. Tawapa mfano, wakati niko chuo kikuu 1965. Mtu anaitwa Ian Smith declared unilateral independence for Rhodesia. Hatujawahi kwenda Rhodesia, lakini chuo kikuu tuliandamana, tukavunja magari ya British High Commissioner, ni fujo. Basi ukaa Nyerere akakasirika, mwenzetu mmoja akasema who should apologize to the British government. Nani ananyosha mkono? Akanyosha maskini marehemu Amburambo, alienda akapigwa viboko. Lakini after like I think hardly a week, Nyerere alivunja uhusiano na Waingereza. Nyerere alikuwa anakuja chuo kikuu. Chuo kikuu is the power. Lakini chuo kikuu cha leo hii hawafanyi hiyo kazi. They are empowered that they are not doing. Kwa kweli hawajui nguvu yao. 1966 again, chuo kikuu naambiwa mambo ya national service. Waliandamana. This time walikuwa naenda kwa Kawawa, Nyerere akawachukua mwenyewe. No, hatutaki chuo kikuu mpaka but they were using their power kuonyesha. Kwa hivyo baadaye Nyerere alikuwa anakuja sana chuo kikuu. Sasa najua chuo kikuu is the vision of tomorrow. Mimi naomba tuangalie vijana ni woga. They are not doing anything. When they get the money, ni kununua simu. There is a problem with the education system. Wao wakiandamana ni pesa. Hela ijaja. No, I think we need to be serious. Mfano ulikuwepo fighting for, as they have been saying, for the downtrodden. Naomba tuwe serious
wanasema NGO, Twaweza especially, you have to do more. You have to challenge the younger people. I'm happy Anna is talking about the young people. Maybe the focus now should shift to the young generation. Asanteni sana. Asante sana mama, ngoja wakupokee hapa hapa. Asante sana mama, yaani hapo kwa kweli hakuna cha kuongeza. Yaani kuna watu walikuwa wanatamani kuendelea kusikia vya Aidan, wakawa wanafurahia mama anaongea vya Aidan, mara chuo kikuu akafikiwa. Wakati wanawacheka wa chuo kikuu, vijana wakafikiwa. Asante sana mama, yaani kwa kweli tumejifunza vitu vingi. Ulikuwa unasema mimi niongee nini, mimi nakuja tu kusikiliza, lakini ulipoamua ukasema nitasikiliza halafu nitaongea mwishoni. I think hapo imekwenda vizuri sana. Asante sana. Sasa Prof, umewasikia wakina Halifa, wakina Mishi, wakina Max, wakina Jane Magigita na wengine, na mama vile vile. Umeondoka chuo kikuu, umeingia huko kwenye corridor za power. Ulikuwa mwajiriwa wa Twaweza, ukaondoka, ukaenda huko. Haya, njoo uongee. Mama, shikamoo. Nilikuwa nataka kuongea kwa mengi lakini nadhani yameisha. But hapa juu kidogo. I'm so happy na kwamba nimepata nafasi ya kuja hapa kwa sababu I have a very strong connection na Twaweza. Way back in 2014, Rakesh tulikutana, my friend, tukazungumza. Then mwishoni mwa 2014, 2015 nikawa nafanya kazi pale kama sio kama mwajiriwa. Nilikuwa nafanya, so I took a 1 year sabbatical leave from the University of Salaam. So I became a senior consultant in the program of education. And it turned out to be kwamba Twaweza was just a very perfect place for a person like me. That's the only place where you are not just free, but actually very proud to criticize your boss. Happily. I think nimefanya kazi sehemu nyingi, but I think it is only in Twaweza where you can criticize your boss, not only freely, but actually happily. So that one, Anna can take it. Hawa jamaa, hawa kina Barwani, hawa, hilo watalifanya bila wasiwasi. Na jambo la pili, Twaweza tulijitahidi sana by then, but I believe even now, the temptation of making Twaweza an NGO just like another NGO, because of two factors. Twaweza is heavily driven by evidence on whatever it does. And that is not a feature for every NGO. And the second thing, Twaweza actually practices what it says. Unajua hapa, wengi sana, they want to be politically correct. That is not with Twaweza. Kwa hivyo, hata mimi nimekaa kwenye NGO nyingi sana hapa Tanzania zikitaka kuwa politically correct. Now, Halifa was right. So it was tough for Twaweza when it comes to, for example, we do this Sauti za Wananchi, especially when it comes to political matters. And you get results which are either very
somewhat negative to the government or to the opposition, not to the government, to the ruling party or to the opposition. That happened a couple of times, and Risha knows. And that is where you see Aidan. Kwa sababu wengine wangesema haya matokeo tusiyatoe. Aidan would insist, let us go present this result, let them be discussed. He will get a share of slapping from the government if the results are not very good for the government. But he also got a lot of share of slapping from the opposition. And that is the thing we have to know. This country, we fight for democracy. And I think we have a couple of people who are democratic. But I think we have a problem here. I don't think we have a democratic society. Because you can blame the government, but really a democratic government is a product of a democratic society. And I'm not sure which one informed the other. Lakini the fact hapa ni kwamba the democratic space, both in the society, in the civil society itself. You go around our civil society, themselves are not very, if you want to audit them, I think that democratic credentials can be questioned. But I think I liked with Unaweza because I think the space was very democratic. If you want to measure democracy on the basis of the freedom to express your ideas, then you get it from Unaweza. So that was very good. Now, the second one is Aidan. Mama ameongea vitu vizito sana pale. But for me, having worked with Aidan in two areas, when he was my boss, and then when I'm a minister here, when I was charged with the task of writing the vision, nikamwomba ashiriki. Whether to discuss, kwanza kumshirikisha kuingia kwenye dira, sio kutoa maoni, awe part ya process. Sasa Aidan nikifanya naye kazi pale, he's a boss, of course, he's the executive director, but actually this is a person ambaye, nilikuwa natafuta neno hapa, he's a boss without being a boss. Anti-bossy. Kuna vitu viwili hapo. He's a boss without being a boss and without being boss. Na hiyo ni jambo gumu sana kwa watu. Kwa hivyo kwenye uongozi, my own experience ni kwamba what is difficult kuendelea kuhakikisha unabaki kuwa binadamu wa kawaida ukishakuwa kiongozi. Hilo ni jambo ambalo Aidan analo, lakini somehow I don't know how he does it, because somehow you'll never forget that this guy is a boss. Without him telling you. So he's a colleague, he's a friend, you eat together, but somehow you are suddenly reminded this guy is a boss actually, he's the executive director. Kwa hivyo, and you see that one, mtakuwa naye mnacheka mnafanya, lakini utakapo submit kitu chako, kwa sababu tunasubmit sasa kaka, atakishughulikia kana kwamba hakujui. Kwa hiyo I think that was kwa mimi nimejifunza sana, na mwambia kila siku I learned that kind of skill, and it is not easy in government, but we try to learn that one from Twaweza. Na mimi nilipishana jambo moja tu kubwa, yeye kwa kweli ndio nikataa kuliga. Yeye anapenda sana kutembea vigari vidogo vidogo, mimi sipendi magari madogo. Kwa hiyo so otherwise I think lipo mchukua kule serikalini, and you must know it was Aidan as part of the vision writing process, but actually baada ya kuingia kule, hata waliokuwa skeptical, his contribution has been huge. He's so busy, but the day he's part of the process, the kind of contribution he makes katika hiyo timu, wananiuliza ule mtu ulimtoa wapi? Kwa hiyo ile dira ambayo tumeiandika, nataka niwaambie ina input zake za kutosha sana. Ameandika vizuri sana. Na nikwambia Harifa, you said a lot of very good stuff, but one area that I can probably defend my government. It is not true that the government is not listening. The government listens. And if you want to confirm that, you look at the process of the vision. Aidan knows. I told them, I was always insisting, please do not self-censor yourself. Kwa sababu ndio changamoto ya watu sisi wanasiasa tumepewa hiyo kazi.
wewe weka sayansi yako. Sisi tutakapoleta tutajua kitu gani tutakichukua, kitu gani tutakiacha. Lakini watu wetu wengi sana wataalamu wanaanza kwa kujiself censor wenyewe. Sasa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo hilo nimeenda. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie Alifa, these guys can adjust it. When I met them, they criticized our Kiswahili version of the vision. And all the criticisms were really valid, from the style to the content. So nikamwambia mwenyekiti, so you know, this thing is not going to be correct. What I'm going to do, I will put a small team from this guy, wafungie wakafanya hiyo kazi. Kwa nikawaomba, tukawafungia APC, so they wrote, and the last version I read yesterday after having been edited. I'm so happy with the Kiswahili version of the vision. Actually, it's far better than the English version. Lakini, those inputs have been done by this guy. So it's not like you just listen. We actually gave them the task to do it. Comparing vision ni kazi yetu, kwa hiyo ifanyeni. Kwa hiyo kwa kweli hilo ni jambo ambalo nitaka nilisema, otherwise we wish you all the best, Anna. I can assure you I've worked in very many different places. But one thing I can assure you, me, I've worked in very many places also. But I still believe that Twaweza remains my best place of work. And I hope that you have better time. Kama unavyoona, everybody is inquisitive. Tunamwona baruani hapa, hata tunapouliza maswali. Unaona kabisa hapa kuna kitu. Mungu awabariki sana, asanteni. Thank you very much, Professor Kitila. Thank you so much. It's 12:30 now. And you are leaving. Thank you so much. Thank you so much. Asante sana. Sasa, kwa sababu we are pressed with time, nilipromise kwamba tunge open up for discussion, lakini hiyo inatu limit kidogo kutokana na muda. But we all understand kwamba tumekuwa na hizi conversations ambazo kwa kweli kujaribu kumkatisha yoyote kati ya waliokuwa wanaongea sio kazi rahisi. So I would propose, and thank you for all agreeing, that is democracy. We are a democratic society. I invite Aidan for the final question. Halafu tutakuwa na Vitali, na yeye atatuchezea kitu fulani hapo. Halafu kutegemeana ninamwangalia kiongozi wangu wa muda pale, akiniruhusu niongeze kidogo nitaongeza, lakini kwa sasa sithubutu kujaribu kuongeza. Now, as we promised at the beginning that we have a final question to Aidan, and this is the only question that he has not seen. This question, hopefully, it will help him synthesize all that he has been hearing from the moment we started this session, and synthesize and wrap it up for all of us. And the question goes like this. If you are given superpowers, but of course everybody believes that you have beyond the human powers already. If you are given superpowers to choose a time in the history of humankind when you would have liked to be born, what time, what era would that be? And why would you pick that time? What kind of lessons would you go and draw there to inform your life and the contributions that you have made so far? Reflecting on all that you have experienced and gone through, we are giving you superpowers to pick a time in the history of humankind. Either go back there or maybe it's in the future. What time is that, and why would you go back or forward to that time? And what lessons would you bring? Karibu. Thank you. First of all, it's incredibly touching. All of the things that you have said about me, about Twaweza, about the incredible team I've had the privilege of working with. Thank you very much from the bottom of my heart. You asked me a question about history or about the future. I can't imagine a time in the future. But we talked about technology here. We talked about agency. So if there's one time that I think I would have enjoyed, although I would never,
I pick it now because I know the outcome of that particular invention. That time would have been in, I can't remember when we lived, but it was our friend, is it Thomas Gutenberg, the inventor of the printing press. Johannes, thank you, Johannes Gutenberg. Because I think he enabled, he unleashed, it took a very long time, but he unleashed a technology which allowed us as human beings to engage with knowledge, to interpret it in our own contexts, and to share it with others cheaply. Before then, knowledge, information, understanding of the whole world was the purview of the theocratic classes, the Catholic Church, and perhaps the great schools of Islam. After that, we could have an opinion, and we could share it. And I think this is a huge driver of human freedom and human dignity. There's a book, I can't remember the name of the author, who says actually the freedom to express yourself is a fundamental one. It is inborn in us. It is in our genes. And so the technologies that allow for this to happen democratically, easily, cheaply, are liberating technologies. So look at where it's brought us. Because we're not talking about technologies and information and communication technologies, and they're about that. We are in danger of it being concentrated in the hands of very, very few who own the platforms. But at the same time, and I'd like to end with this, it is also an incredible moment for us to use those same technologies to liberate ourselves from being mere consumers and mere recipients of other people's ideas, and to really use those technologies to shape our own individual and collective futures together. I really loved what Anna mentioned there, that democracy is a learned behavior. So I made a note here. Democracy is a learned behavior. Absolutely true. And so we're told, go to the gym, eat well, do all of these things for your good health. Let us also learn to exercise our civic muscles. Speaking out, organizing. Somebody said, let's organize. Who was it in the second panel? Yes, justice. You know, organizing. All of this is exercising our civic muscle, and it really does begin with us. So it's been an incredible 10 years with Twaweza, 10 years building this amazing community, and 10 years in which I learned so many things that I'm now going to inject where I am now in the Open Government Partnership. There are so many overlaps, it's incredible. So many. I was talking to Mzee Mabala, Mwalimu Mabala here, on a show that I don't know whether he's going to, has it aired yet, Khalifa? Sebuleni. Sebuleni. It's there, okay. But we were talking about how the Uragbisha I learned from Twaweza is what I'm going to be using in other parts of the world. And the concepts are the same. They're the very basic ones. Organize, propose solutions, work with government. I know, Alifa, you don't like closing up to government. But that's how you scale difference. That's how you scale transformation. That's how you scale development. And that's what I'm using. From all of that Uragbishi, from Anna through Twaweza and other places, that is what I'm taking to the Open Government Partnership. It's not easy. We have some exciting governments in the partnership, some of who are my bosses. But I can tell you, when I'm speaking to the American civil society now, I have so much that I can teach them from Tanzania civil society. I can calm them down when they are shell-shocked about what is going on in the country. They say, yeah, this is happening. But you can gather your strength, you can gather your forces, you can plan, strategize, organize, be able to at least hold the line of the things that you
hold most dear and most valuable. But remember, don't take it for granted. Don't take what you've had so much for granted. We should never take what we have for granted. We've come this far, as Aida said. We've come this far. It hasn't come from nowhere. But we must not fall asleep at the wheel. We must always be vigilant, stand up, express ourselves. Use the technology, use the books, use Johannes Gutenberg's invention to spread the ideas of exercising our civic muscle. Tuko pamoja. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. So we're almost at the end. We planned it to be a half-day session. When we were planning this session, Aidan had insisted that this should not be about him. But of course, how can we make it not about him? So I believe we have tried to make it about you as well. But at the same time, welcoming our incoming executive director so that we introduce you to our stakeholders who happen to be your stakeholders as well, that you've been working with for so long. So you are at home. Karibu sana. So now, Vitaly, kwako. Today is my day. Today is my day. Oh, today is my day. Oh, na 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 na. Today is my last day to smoke. I have been a heavy smoker. I've smoked the import and exported one. Oh, please, please, roll for me a big one. I want to smoke for the last time. Oh, today is my day. Oh, na, 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 na. Today is my last day to booze. I have been a heavy drinker. I've drunk from pots and bottles. Oh, please, waitress, swing me a mega bottle of spirit. I want to drink for the last time. Welcome to the performance. I feel very lucky and blessed to perform before you. There are a few people who are courageous enough to listen to this rebel music, especially in this time when life is too tough. A lot of people are suffering from lack of freedom, lack of food, and lack of medicine, suffering from low levels of education, low salaries, and low blood pressure. In this time, when others are sitting on their bottoms, enjoying your blessings, stealing, killing, and suffering from high salaries, high tax robberies, high expenditures, high profits, and high blood pressure. In this time, when corrupt leaders lead music to the wrong path, using it to grab power, popularity, and stuff, scaring people, using music to tear down, while the purpose of music is to heal the broken souls, unify and uplift the people. In this time, when music is abused by the people in power, controllers who control the media, which then dictate what good music is. Oh, today is my day. Oh, thank you.
Thank you very much. Shukran Vitali. Aidan, today is your day. Have you stopped? Thank you so much, Vitali. Thank you very much, everyone. So now, as we have about 15, 20, 25, 30 minutes, that is how flexible we can be. We are going to break for lunch at 1:10, and we'll have lunch right in here. But now we have to invite a few people who would like to say and do something. Remember, we promised that there are people who want to say and do something for Aidan, and we are going to invite them. And the first group, they have been sitting quietly throughout. They are part of the audience, but they are very important people to Twaweza. They are the owners of Twaweza. Twaweza ina wenyewe. Na wenyewe ni board and members. I would like to take this opportunity to welcome the representatives of the Twaweza board and members. Dada Rebecca and Dada Gertrude, karibuni for all that you have prepared. And you are Aidan's boss, right? Thank you so much, Barani. It's such a pleasure to stand before you this afternoon. And really, Twaweza ni ya wananchi. Yeah, I mean, we are here representing the members of Twaweza East Africa, but also the board of directors. I should say at the very beginning, Rakesh alituomba pia tume salamu zake. Unfortunately, he really, really wished to be here this afternoon, but he got a challenge with his flight getting back to the country. I think maybe you might bump into him during lunch if he makes it on time, but maybe he won't be able to address you. Yeah, so Aidan, really, before I even start speaking of, why we're here and the transition, I would really like to share my story. As a leader, growing into the civic space, I remember quite clearly your leadership full of humility when I joined the Twaweza's board of directors. And I'm saying this because I think in the space that we are in, sometimes it's very easy when you are in the board and then you have executive director to feel as if you're just there because you are in the board. But Aidan, you were always full of humility. You loved opinions. You respect opinions. And especially if they are different, which I think is an important value. I remember quite clearly how you also visited me, I think 2019, the same year you were struggling with the passport, in the small office in Mikocheni, where I was also starting with the organization that, we were leading. And you can imagine Aidan with his experience and everything, anakuja ofisini anakaa na kusikiliza. I'm saying that because sio kitu kirahisi. And I would like for us to not take it lightly, kwa sababu that's a value that I think for some of us who are growing into this space, you are teaching us humility. The grace, the wisdom, it's very, very important. But Aidan, I also remember how you were always full of commitment when it comes to principle. Like it's something that was not negotiated for you. Very principled, even in the toughest of times. You carried Twaweza and engaged us as a governance structure with wisdom and grace. And we take that with a lot of respect.
So today, as we meet here, I would like to quote Chinua Achebe's famous quote in his book, Things Fall Apart, because I feel it carries a lot of meaning to why we are here this afternoon. And maybe this is a very popular quote or adage that most of us here know. It says, "A man who calls his kinsmen to a feast does not do so to save them from starving. They all have food in their own homes. When we gather together in the Moonlight Village ground, it is not because of the moon. Every man can see it in his own compound. We come together because it is good for kinsmen to do so." So this afternoon, as we gather here, we are reminded of the true power of gathering that does not lie in necessity, but the shared unity. How we are able to come together as a community, a civic space, and reflect not just in the role of our collective space, but also individuals who contribute in shaping the space that we all love and hold very dearly. But to finish off, before I welcome Gertrude, who's going to speak a little bit about Anna, I would also like to share the concept of river of life. I think the leadership is like a river. It is never still. It flows. Bends, there are currents, all of that. Turbulent times. That's how I take your leadership, Aidan. You took over from Rakesh. You continued with that river of life. And this afternoon, we are meeting here in the bend of the river. Not that it's stopping, it's actually flowing. It continues with wisdom, grace, lots of new energy. I'm looking at Anna here. And in that river, all of us, we are part of it. So Anna, same way we're able to lead with Aidan, we pledge our support to your leadership as well, not just as Anna, but as the collective of Twaweza, with you at the helm of the organization. So Aidan, wherever you're going to be fine. You will be fine. Yes, so the river continues. I would like to invite my fellow board member, Gertrude, to speak a little bit about Anna before we share the surprise that we have for you. Karibu, Gertrude. Asante, Rebecca. Thank you for that inspiring speech. Now, what I say to Anna is Karibu. That's the first thing, and the most important thing that I'm going to say to Anna is Karibu. I will say Karibu because I know you've been in the sector for a long time. I've never actually met you in person, but I've heard a lot about you. And that is why I know that you would fit perfectly in this space. And that was confirmed when I heard you speak here. I said, okay, that's why I heard what I heard. Yes. I remember discussing Twaweza when it was still an idea, before it evolved into anything. We had conversations with Rakesh about the idea of this thing that he was trying to start or creating. And at the time, I was in civil society looking to exit civil society and move into academia. And I hadn't decided actually that I was going to move into academia at the time, but I thought the idea was good. It was a very inspiring idea, one, because he emphasized two main things that stuck with me for a long time. The first thing he said that the focus will be on recognizing and including
the diversity within civil society. We had all worked with organized NGOs in whatever form, companies, limited by trusts, societies, what. But he wanted to work with non-traditional civil society, the kind of civil society that you didn't think about when you thought about NGOs. And what he said was that, similar to what some of the other former speakers have said, he said he felt that the NGOs have taken over the identity of the space without taking over the responsibility of the space as well as equity. And so he felt that the recognition that should be given to the jumuiya za kanisani, to the spaces in msikitini, to the non-traditional civil society that is not often discussed when you ask people about civil society. And so those are the people that he wanted to work with, he said, primarily. The second thing that he said is that learning is the most important thing. Yeah? Because we want to have a space, we want to express ideas, we want to have a conversation, but if we want our ideas to be taken on by Wakina Justice, now Wakina Max, now Wakina Mzeuto, now Wakina Risha, and all the other people we want to engage with, we have to learn to hear, listen to and hear what it is they are saying and what perspectives they come from. And understand that I come to you and we meet in the middle. It is not that I am trying to push you necessarily to become what you're not. In that recognition, we will have a conversation that moves us to the scale that Aidan has and Rakesh before him initiated in Twaweza, the kind of scale that you want within civil society, the kind of diversity you want within civil society, because diversity is our strength. And I invite you to this strength, which you're already a part of anyway. But I believe that in this platform, you will do well because you recognize that. And so I'm very proud to have someone who is filling Aidan's big shoes with just as big shoes. So with that, I would like to kukaribisha Twaweza from the perspective of the board, with my sister Rebecca from the membership and the board. This is an encouraging space. As was said earlier, that there will be times when we argue, all of us, because somebody said, what was it? It was Mze Professor Kitila. He said this is a space whereby it is totally okay to criticize your boss. It is totally okay to criticize your boss. And that's the culture of the space. And that's the culture of the space even when it comes to the board and the membership. We have open, honest, robust, and blunt conversations. As long as you can argue the case and defend it with evidence, it will be taken on board and it will be discussed and taken seriously. And if it's rejected, it's rejected, and you're told why. Yeah. So thank you for joining us. Karibu sana. We're very happy to have you, and I am very excited that we will be working together. And now to the last part, Aidan, please, if you may come forward. Unajua,
tukikufikiria kwa vitu unavyopenda, the kind of thought leader that you are, it has been quite difficult, to be honest, to decide on what exactly are we going to give you as a token of appreciation. But utatuambia kama tumejitahidi. So labda kwanza tukupatie, alafu we will explain like in 1 minute the meaning behind our gift. So the first gift from the board and members is a book. And I think Twaweza tunapenda kusoma. We love books. So, yes, absolutely. Yes. So we think with, you know, your new challenge, you need to learn and work a lot with government. This will be quite helpful. But this is just symbolic to say, we would like for you to continue cherish the values of imagination, curiosity, continue to wonder, continue to ask questions. So this is just a symbol of that. Not necessarily this will give you all the knowledge, but we would like for you to continue that important value that we think has brought you this far and will continue to take you to new heights. Asante. Thank you. All right, great. And the second gift, hapa ndo tunasema fungu watu wanaonotia. Because we need to explain, but we can explain. Yeah, nafikiri ukifungua itakuwa ni vizuri. Just explaining the meaning behind it. And as you're opening it, actually, we are very happy that Mama slowly started to give the meaning behind our last token of appreciation. Ulipozama kwenye nani swimming pool. And then somehow ukatoka kama a sailor. We were so happy. We were like, Mama, did you know? Yes, but yes, I mean, but Aidan, I mean, for us, of course, this is symbolic to your love for sailing, but also looking at how you have, you know, sailed the ship of Twaweza, and you're taking on these new challenges, sailing world governments. So we're wishing you all the very best. Kila la heri. Don't forget the, yes, always have fun. Yeah, like mix the serious and the fun, and I think this is symbolic of all of that. So we love you and we wish you all the very best. Asante. All right, asanteni sana, tunawashukuru sana pia kwa kuja. Partners wetu, development partners, CSOs, the media, Twaweza staff. This would not have been possible without your dedication. We truly, truly appreciate your commitment. And of course, tupigie makofi our moderator. Sana. Unajua, tunaweza tukawa na MC Garabaruani. Kuna some money here za UMC, naona kabisa it might be a future opportunity. Asante sana Baruani. And you'll be my manager. Rebecca, you'll be my manager and my lawyer in that business. Thank you very much, Dada Rebecca and Dada Gertrude for that. And thank you, Aidan, as well. So as we continue, there is one person whose name came up so many times today. Mama amemuongelea, na wengine wamemuongelea. Finally, he is in the room. We would like to recognize your presence, and if you can move to the table here at the front, Rakesh.
I don't know if you were following online and you heard what Mama said. I did hear what Mama said, but I followed a lot of it online. Okay, great. So when we give you the microphone, then you can engage with that as well. Thank you for coming. Now, before I invite Rakesh, and then I'll invite Violet on behalf of Twaweza staff and the management, I would like to invite any of our stakeholders who are here and if they would like to say or do something. Please. It's not very formal. So you are here, you have been listening, and we are almost concluding the session. Please, in a minute or two, karibuni. I'm looking at some of them. Yes, Dada Jacqueline, karibu sana. As such, so you forgive me, I don't like the front, but I think this is an opportunity for me to say something about Aidan. A lot has already been said, and one of the things that when I think about him, I thought maybe it was a bit big, but I think it explains somehow. Those who have heard a phrase about the lion and the lamb, I mean, we say it somewhere, we say Jesus is the lion and the lamb, so maybe that's too high, but you know, it's an analogy for me, what I see in Aidan. We have worked together, and I see a lot of brevity in you, strong leadership, and a lot of humility. Keep it up. We have varied a lot your contributions to us as development partners. You brought in several, strong questions, difficult questions and challenges to us, and that was very useful for us to, think more critically and look at things in a balanced way. And thank you so much. And maybe just a final one, during the last year CSO week, just to attune to your way of looking at things, you gave this small statement about when we were looking at the vision, the storytelling session about the Vision 2050, when you tried to cause all of us to think about the future, what Tanzania will look like in 2050. And then you mentioned just a comment about the population explosion, which is really a reality that most of us haven't critically thought about as such. And then ukasema kwamba watoto watakuwa wanagombania magoli, the goal mouth scramble. And I didn't forget that. Na nafikiri that's how you have always communicated rather difficult issues, complex issues, but in an easy way that causes everyone at least to be able to think about and see how to go forward with it. So thank you very much. I'm Jacqueline Ngoma. I work with the Embassy of Sweden. Thank you very much, Dada Jacqueline. There is one more. Carl Bosa, karibu sana. I believe for some he may need an introduction, but for many probably not. I remember you from 25 years ago. Now I feel very old. Rakesh, welcome. There was a time Rakesh and myself were on a flight together, but you will not remember it because I'm not so intelligent as you. So, hi everybody. I had to make it for today because I had no option. Since most of you would probably know the Aidan of these years, I would have to piga rewind kidogo. Mzee, mimi tunafanana kidogo kwenye hilo. Yani miaka mingi. Over 30 years plus. Over 30 years plus. Yeah? When I was also doing a lot of youth work, and in Nairobi, Aidan was our choir master. He was the leader of the choir, the youth choir at Mary Helper Christian's Church, Upper Hill, Nairobi. But I did not know something. Niseme, nisiseme. Niseme, nisiseme. Yani ningejua kuna faida kuwa kwa mama shikamoo. Mama we. Mamangu. Yani ningejua ungekuwa choir leader unafaidika.
sijui kamtongoza, sijui kafanya nini, kamchukua kinanda, and he got a Vero. So Vero today is Aidan's, I don't know how you say it, the better half, the sweeter half, the bitter half. Yes? Yes. Until today, we have been close friends. We've been to each other's houses. Mama, we've been to Mama's place a couple of times. Bertram, Serengeti advisors, and so on. You've not forgotten the wedding of the elder, the ABCDE. You know that. They have the ABCDE, so we were part of some of the alphabets there. Yes. So Aidan, it's a pleasure to be here. I can only say one thing. For the person you are, for the type of things that you did, for the issues that you have been through, the plans, the projects, and the huge future that is open to you. And when I say to you, I mean to all the people who will, in one way or the other, pass through you, be with you, be part of you, or you will touch and inspire. God bless you. Thank you. Thank you very much, Carl. As I said that I remember you from 25 years ago, I was actually recalling one of the songs that you taught us that evening at New Arusha Hotel. I may let you down if I try to sing it now, but the words were something like Viva la, viva la, viva l'amor, viva la company, with your guitar. So you were our Vitali back then. Thank you so much. We have space for one more. Yes, Mzee Uto, lakini kuna dada pale alifika mapema na hajaongea. So, nitamruhusu dada, karibu, halafu Mzee Uto nitakupa nafasi pia kidogo, halafu tutaenda kwa Rakesh, halafu Violet. Karibu. Oh, nimlete hapo, no problem. At your service. Thank you, thank you. Good afternoon. Oh, I'm really honored to be here, really. Kwa sababu whenever I get a chance kuwepo kwenye gathering ya aina hii, inanisaidia kwa kweli kwenye kazi zangu kwa sababu napata some risk areas. Can you guess where am I from? I'm a civil servant. And I work for the eye of the country. She's coming from the National Audit Office of Tanzania. Yes, yes, yes. I'm from the National Audit Office of Tanzania. I'm really honored to be here because I normally get some risk areas in my powers, in my capacity. When I go back to work, I normally take them on board whenever I plan for the audit. So keep up the good work. Thank you. Asante sana, asante sana. Karibu Mr. Uto. Kuna mtu aliniambia usimuite Mzee Uto. Ni mzee. Jamani, mimi, what can I say? I had to come to this event and I have to say something. And I'm saying so because when I retired in 2014, when I retired in 2014, I was confronted with the lots of confusion of what I should do. And I'm very thankful to Twaweza, specifically so Rakesh and Aidan, who literally mentored me and eventually got me to have the courage of starting Wajibu Institute. On my retirement, I was approached by audit firms to join them as partners. Some institutions wanted me to go back to teaching, but
Rakesh, I knew Rakesh when he was with Hakili, if you remember. And at that time, Rakesh came to my assistance as CAG when, after my reports came out, Rakesh took the reports and prepared some pamphlets, a summary of that. And it greatly assisted in communicating the contents of the reports. So, when I retired, Rakesh said, Mr. Uto, you cannot just disappear. You still have a role to continue playing. And really, that's how I came to start Wajibu. And Rakesh, as the idea of Wajibu came around, the river, Rebecca, you are talking about the bending of the river happened. That Rakesh, he left for the USA on a new assignment. And Aidan came on board. Aidan gave me total support. That's why I'm saying, wherever I am, whatever I am, really, you two people, you have been my greatest mentors, and I thank you for that. But the other issue is Aidan. You are assuming the position of CEO of OGP, Open Government Partnership. We Tanzanians know that during the 51st government, Tanzania, which was a member of OGP, we removed ourselves from that organization. Now, Aidan is going there as CEO. Aidan, may I, with my white hair, request to you that once you get there, please do all you can to get Tanzania back to the OGP. And on that one, please, let us support Aidan. Let us assist him. Asha, Anna, you have come to Wajibu, you have come to Twaweza. When this organization, which was started really with the support of Twaweza, we are cooperating on a very important project. Please, let's keep the spirit going. With that one, may I say once again, Aidan, we bid you goodbye with all our blessings. And Anna, we welcome you to Unaweza with all our blessings and support. Thank you very much. Asante sana Mzee Uto, thank you very much. Thank you very much. Rakesh, we had some panels and we had some questions, and we had crafted a question for you, but we are not going to give you that question now. So now we're just going to give you the flexibility of saying whatever you wish to say, but hopefully another time we'll be able to give you that difficult question. Karibu. Thank you, Barwani. Hello, everyone. I'm so happy that I made it. I really wanted to celebrate. If the traffic police are waiting out there, I deserve it. This Uber driver was very special, the way I navigate. I'm delighted to be here to celebrate Aidan and to welcome Anna. I know that what you really want is a long speech before lunch, so I've prepared one. There are many things I could say about Aidan. When he joined Twaweza, we knew that he was a deeply analytical person. You know, people like different things, right? People like eating, people like money, people like fame. He liked data, you know. He was like a little kid in a candy store. So we knew he was very analytical. We knew he was very strategic.
We knew he had deep integrity. The one thing that I did not know so well about Aidan, that I have got to know over the last 10 years, working with him directly and what I hear from people who work with him directly, is that at the core of Aidan is kindness, is a deep humanity, mkarimu. And that for me is more important than anything else about Aidan. We need that in our leaders. I think that made Twaweza a deeper, more human, a more wonderful place. I know that it will make OGP that. And I think we are all very lucky to have Aidan because of that. I just wanted to share that with you if you didn't know that. I know his mama knows that. But just know that the kindness is what's very special. And about Anna, there are many other wonderful things, but I think we'll reserve them for another part, you and Anna. So with that, thank you very much. I'm really glad I made it. Asante sana. Thank you very much, Rakesh. Now, before we break for lunch, Dada Violet, now I'm going to call you Dada. I'm not going to call you Madam anymore. I don't want to get into trouble. Dada Violet, our interim executive director, on behalf of the Twaweza East Africa entire team. Karibu. Thank you so much, Barani. Of course, I really do not want to do this by myself. James, Team Kenya. Teo, Team Tanzania. And our role is really very simple.